you feel like kakitu, sindio? Most of the time in church, you're not supposed to be using the music to perform. It's not a performance. It's not a concert. You're calling people toward God. You're bringing people. You want to give people that mood ya kusifu Bwana. Ukiwa hapo unacheza vitu za ajabu, mse hata anaacha kusikia hata vitu yenye inaendelea. Asikia hata vocalist tena, anaangalia tu mse. Same thing na vocalist. You're doing so many runs. It's not a concert. You're supposed to keep it simple. Draw people toward God. Okay, are there specific people you are addressing ama? Wakuabudiwa, wakupewa sifa na wewe. You have to do it wholehearted because it needs a lot of commitment, a lot of hard work. Naweka shuka chini na tupa mikono. Unaweka mikono wapi? Noma. Hiyo ni ngoma, hiyo ndio mnaimbaga kwa Sunday school squeeze. Sunday school ni inakuwaga hiyo. So in church or as a Christian, as an instrumentalist, always understand there are chords that they are amazing chords, but they are not important. They are not supposed to be there. Why should you put them? You know. But unless you have a very good music director, when you can put those chords in, makes sense. But as long as the message in a back. Yani unaona ile nye wakuabudiwa alafu sikia tan 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 unasema mshangaa anafanya nini? Umeshtua kila mtu. Unaona kila mtu is like ngoja mnadu you know. Ladies and gentlemen, boys and girls, ina mtafurahia. So today tuko na, I don't know if I should call you guys music producers. Music producers nitakuwa nimeunderestimate. These are one of the guys who shape the music industry in this county. Yeah. So it's such a privilege and an honor to host you guys. Tuanze na introduction quick fast alafu tuendelee from there. Yeah. So kwa majina naitwa Ricky. Wicky Mandela. 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 Nawaambia niko na great guys unafikiria na wadanganya, si unaona? Sisi Mandela hiyo. Mandela wa muziki. Yeah, I'm Wicky Mandela. I'm a music director. Anything that deals with music composition, music writing, mimi niko hapo. Mimi naitwa Wicky. Mimi sasa resume yangu si kama ya mwenzangu pale. I'm an instrumentalist who is also a major vocalist. So I know I sing better than I play bass or any other instrument. So I'm everywhere. Yeah. Senseme hivyo. Okay, for context, Wicky hapo hivi alikuwa na play band in front of the president. So ni humility tu anajaribu kunini, but nimekuta na boy by the play band kwa prezo. Like president ako hapo ameketi na yeye anacheza. Yeah. But it's such an honor. We have great guys hapa. So I don't know. Now let's just dive right in. Kwa music. Like what would you define music? Textually ama realistically? No, according to you now as a music director. As a music director, music is a feeling. As long as you feel music, as long as you can hear music, as long as you can conceptualize music is always a feeling. Because there's that time when you unasikiza tu music and you're like, hey manze, I feel like I'm just up. No. Ile yenye like unaweza amka tu your day and then you have that one song and ukisikiza tu your day is okay. Alafu kuna ile song and ukisikiza tu you're like, mtu mbona aliandika ngoma? Sema watu wana talent tu kuishi. Ningesema ngoma moja but watani slap na lawsuit, acha tu. Personally, music is my way of fellowship because I found that I'm not that good in, let's say, preaching and analyzing the Bible so much into it that I can explain it to like a child.
so that they get it. So what I try to do is that I use my talent, which at the time, like last year, was singing. So how could I serve God at the time without necessarily straining myself and doing it happily? So it was singing for me, and that was music. So personally, Passionately. personally, music is an art. It's your source of joy. Yeah. Okay, I agree with all your definitions because as a documentary filmmaker, those are some of the things like a video is not complete without music. And then you realize music makes like a very big chunk of the video. If you try to play video without music, that's something else, like muted video. No. Alafu nikaachilia audio. I realize it's like two different things. Once audio imekuja na once audio haiko. So with good audio, una realize, and with good music, you realize like it tells a lot of story in it. Yeah. And then tukiwa hapo behind the scenes tulikuwa tunaongea, alafu nikarealize umespecialize sana story za inaitwaje, like you do mostly choirs and you train schools. Okay, tell us more about that. So I would say I train schools, music, Kenya music festivals, and the Kenya music festivals, KADU, yeah, universities. KADU stands for? KADU, Kenya Drama Universities, Kenya Drama University. I don't know, Kenya KDPU, Association. something like Nilikuwa that. nishafika history. Unamka kanu kadu. Kadu. Nilikuwa nishaenda. Multipartyism, Mandela, unaona? No. There is that association yenye inasimamia music and filming and documentaries in universities. So like so many Kuna na body. iko. I don't know Nimemaliza the name. campus na hizo radam. Watu waendangi tu hivyo. There is hasa most of the time first years wakiingianga shule wanasema ilikuwanga talent, kumbe ilikuwanga tu high school na primary pekee, but universities pia ziko, colleges ziko, TVET ziko. So mostly of the time I train primaries, high schools and colleges and universities, ile yenye unapata yenye iko sawa na mwalimu wako anasema mimi niko tayari, tunaenda nayo. Yeah, so I train mostly choirs. I don't know if I should explain what choir is. I don't know. For context, choir ni Unajua choir, nani ajui choir mpaka nyumbani? Ama tenor, soprano, alto, yeah. lazima ikuwe na all those voices. No, not necessarily. Kuna choir zingine they're called duets. So there's only two voices. Inaweza kuwa an alto voice and a soprano voice. Or ukienda kwa opera, there is a tenor peke yao and sopranos wanaekwa pamoja. Yani there are so many variations. You can put bass and soprano peke yao, waimbe peke yao. You can put anything that the composer mwenye anafeel anataka kuweka. So mostly kwa Kenya music festivals wanapeananga like scores. Unakaa chini, weka music director ama music whatever. Sit down, learn the score so that ukienda kufunza watoi wasikuwa wanakuangalia hivyo mwalimu unasema nini. Kwa sababu most choirs and most musicians when wanaandika those scores wanaandika arrangements. It's called an arrangement. Scores ni hizo symbols naonaga hapo kwa book kama. No, the whole sheet is called a score. The whole sheet is a score. Sasa watu wanasemanga music sheet. There's a difference between a music sheet, adjudication sheet and a score. Tafakari ya babu. And there are still other ones. Okay. So a score ni ile yenye sasa mtu a musician anapewa asome. Hiyo yenye iko na music symbols and stuff, hiyo ndio inaitwa score. A music sheet ni ile yenye imeandikwa repertoire, the songs yenye anataka afanye, the key anataka afanye, the tempo, the everything. Sasa adjudication sheet ni ile yenye judge anakaa nyuma ya nini anaandika, anapeana marks. Yeah. Okay. Yeah, there's so many things that compelling, so many things. Tuseme, what is like your favorite genre of music? Right now niko so major. Ni gospel too actually.
ukiangalia Yeah, tu but- Spotify yangu ni gospel, but naweza sema rumba and what else? Yeah, I think majorly rumba and just any slow song, but not R&B. And jazz, I love jazz. I love blues. Yeah. Okay, you did study music in campus, right? So what is a genre? Do you wamesema tuseme is gospel a genre ama It's now rumba is like kama kwa mfano kuwe na gospel rumba. Hiyo tunasema ni genre. Tunaweza sema ni genre. so gospel is So is how- it considered a genre or a preference? Sasa gospel tuseme gospel gospel ni sisi wenyewe tulijiwekea jina, but sasa ukithink about it critically and musically, you'd find that gospel is just like a big name that encompasses so many genres inside. Yeah. Because there's blues gospel, jazz gospel. Okay, hakuna jazz yenye nimeona ni gospel, but there's rumba gospel, there's R&B gospel, there's whatever, you see. Gospel is a big name Okay. yenye tuseme tu yenye ile yenye unaweza kuna okay, instrumentalist na kina Reino unaweza tuambia unaweza kuwa unasikia kwa church alafu unasikia mtu anacheza hiyo ya sina makosa, so unasikia yenyewe si ni rumba, una listen to the song, it sounds secular but it's still gospel. Yeah. So then now your genres under gospel. So Unasema ni rumba. kuna rumba. Rumba and rumba, seben, what else? But jazz is very rare. Blues. Oh, okay. But when you're playing, you have to be very careful when you're playing, because let's say you're playing in church and you're playing a certain, like I play bass, but if I play a certain lick that you've heard from let's say SpongeBob ama Spider-Man, maze hiyo service yote we hakuna kitu utasikia. We mi nimekurudisha home, nimekurudisha kwingine. So as an instrumentalist, you have to remember that whatever you're playing has a lot of impact on someone's mindset at the time. So if you're playing gospel, try as much as possible to stay within that criteria, because most of the time unapata mse mi ni instrumentalist church, but Monday mazee mi niko na gig club mazee. Pesa lazima utafute pesa, so you have to be very careful with your range. Yeah, so yeah. Okay. Nimekucheki sana ama most of the time nakupata huwa nakupata ukiplay jazz. Do you unaweza tuambia anything about it? Is it something you love ama specialization yako ni like you're a jazz musician? 99% but this kupata ukiplay any other thing apart from jazz. No, I do Pata tu kwa play. grand piano jazz. I do play other genres. I'm a pianist at ACK. I play ACK hapa. So obvious kani seben tunacheza, kani rumba tunacheza, anything. But mi nililelewa na jazz. Because my mom used to alikuwa anapenda kuweka like Louis Armstrong kwa nini radio, ama anaweka Frank Sinatra wanaimba. Okay, fine. Si wote wanaimba secular. Yeah. You see, as in, my mom and my dad used to love such kind of nini. So nile I used to grow up listening to so many things, gospel, jazz, rumba, but jazz and blues. And then there's classicals. Pia nimekusikia ukiplay classical sana. Sasa hiyo Classicals na classical jazz. ni ya shule. Yo inabidi u practice kwa sababu ya shule. Oh. Because you see, as when you teach other kids, you have to know classical. Classical and jazz, the only difference is classical is more of the scale variations or how you play the scale variations, but jazz is more of tension, more of I'm going to kill you sort of thing. You see, but like classical is more of unakaa hivi chini, the same classicals that you use on the video, ile yenye una play like smoothing nini. I play jazz more because I feel like it relates to who you are, it relates to who I am. Me, I'm a attention person. Ukinipata nikitembea barabara, you see people usually tell me that I shout too much. And jazz is shouting chords. You'd find ukicheza jazz hawezi cheza softly. Ukicheza softly, it sounds like more classical now. Yeah, so I love jazz. I love classical. Gospel and the rest, they follow jazz.
because ukiona like nani this guy Saudi not Fred Gukuga, I forgot his name. The way he plays guitar, he plays jazz blues guitar. The way he plays, you'd find like someone in church anacheza the same bass line. Sindio? It's a jazz bass line. But it's nini inaleta that texture, inaleta hiyo tension. Ile yenye mtu akisikia ana feel there's something that you're trying to communicate. I don't know if I have answered your question. Okay, you have. Umesema our audience leo mtasikia a lot of vocabulary. Tutakuwa tunaenda pole tu tukizidi code. Umesema baseline. What do you mean by a baseline? Basis nataka na explain hiyo. So makosa ni yangu. What do you mean by a baseline? Okay, so when you're in a band, each instrument has a specific function. The drums will maintain your tempo. The piano will drive through the chords, giving you the melodies and the harmonies. That's why we have keys 1, keys 2. Keys 2 can just do some fills like trumpets and all that. But the bass line is, I feel like it holds down the music because we're all playing the same chords. If it's 1, 5, 4, 6, you're just playing the same chords, but the bass line is what actually, let's say, holds down the entire nini so that you don't go overboard. You have a limit somewhere. So unaweza pata msee wa keys ameenda amecheza chords fulani tu amepotea, but sasa what should remind you is what holds down the music is the bass. Ka wimbo ka nini gani nina siri sinaanzanga tu na hiyo bass sasa that is the bass line of the entire song. So long as that guy keeps playing the same thing, you'll just remember the rhythm of the song all through. Yeye ndo anawashikilia chini, hafai kuwapeleka huku. That's why unapatanga kuna wase wameiva bass ukiwapea 6 string, mse wa gitaa na kazi. Juu utapata mse anaenda overboard sana mpaka hanasahau kazi yake. Kazi ya bass ni ku hold down the entire band. Everyone should come down to me. I am here for a reason. Yes. Okay, sasa unajua kuna time nilienda Gaocha na tukapata chechetu iko tu na keyboard moja, iko tu na instrumentalist ni keyboard tu. So what are you saying, like unasema nini kuhusu chechetu guys? Sasa tuko na keyboard tu pale. He said actually high school ilikuwa tulianzaga kuimprove msitone. So ilifika place mse wa keys ana play keys. Alafu amesongea hivi, hii side nyingine wamesplit keyboard, so mse wa drums ana play hapa. Kwa the same piano. You were will. Yeah. na roll. Ngori. So ukisikia hapo uko unafikira tuko na hadi drumist, but tuko na keyboardist na nini. Nimko na bado yote kwa hii keyboard. Piano ni keyboard. So mse bado ana play kawaida keys na anapiga bass, alafu mse ana play drums huko, alafu wala anaimba. Wewe ngoja nitumie piano inakaa aje? This normal PSR ama watu wawili wanaona piano. This the okay. Alikuwa na split na kitu. Hapo sasa inahitajingi, mimi sijaelewa mbona unapatanga ukileta no offense goes on to say an offensive. No offense. Sasa unaweza leta msee hajakuwa akicheza for long. Amekuwa anacheza kwa vile ulisema ocha, si ndio? But wanafikanga church wanaitwa F sharp what? Sijaelewa hiyo kitu. Labda msee wa kids itabidi tu mimi explain. Mimi nashanga msee anaitwa tu F sharp guru, F sharp boy. Wow. So for context, F sharp ina like that's the basic key, si ndio? So the basic, mbona alikuwa nasikia msee akisema like hiyo ndo the simplest. Musically, contextually it's not easy. But kwa sababu unaona ile yenye it's the only black key kwa keyboard za Afrika hata wa Nigeria. Tunashikanga hiyo piano, hiyo black keys pekee because it's easier. And kwa sababu iko juu. So wakishika it's easier to move rather than other white keys. Sasa unaweza pata mtu wa F sharp.
anasema ati kuna white keys and black keys. That's wrong. I don't know why people do that, but it's easier to move in F sharp than it's easier to move in maybe B flat or F sharp, F or C or others. So maybe unless uende shule. Unaona watu waocha sisi tunashikanga tu F sharp 1 4 1 5 and you're done. But and then kuna another thing, kuna hiyo ukisema 1 4 1 5, is it do you interpret the numbers into codes because unazijua code wise? Back in the day nilikuwa na play ya madem guitar na nilikuwa hizo codes mbaya sana. I used to play the acoustic na nikaanzaga lead. No, kwa sana ni move kwa rhythm. So najua like very shallow music. Alafu unajua bado nilikuwa nimetoka Ocha. Nikakuja town nikakuta watu wanacheza. Soko ni chafu, nikasema but then let me just continue with film because this is something that I can do more. And then sana ni kama inaweza lipa hapa more than huku. Was it a strategic move for you to do to do music production at high school and university level? Ama sana inalipa that area more than these other areas? Come again? Was it a strategic move for you to pursue music at high school and at campus level? Ama sana hapo inalipa sana kuliko these other sides? It depends with passion. It depends with passion. Because unaweza kwa sikari race ni mtu wa system, si ndio? Inalipa. Ukienda a good church yenye kuna good system, hiyo ni music production already. So ukikatu hapo hiyo inalipa. Ukifanya instruments kama nani Wicky inalipa. So it depends with your passion. Producer, kumbe kuna kitu wewe tuambie. Nasikia hapa kuna maneno inasema pesa na same inalipa. So it depends with where you're passionate about. It depends with where you feel comfortable. Kwa sababu as I said, music is a feeling. So kama unaenda place yenye uko comfortable, hakuna venda kupea gitaa na hata wewe mwenyewe ufeel kucheza hiyo gitaa. Haitaleta because unaona mtu akicheza, as I play keys, may play with emotions. There's a guy anaitwa Aaron. He used to tell me if you play music, as much as imeandikwa hapo, the score imeandikwa and then you're playing it, but there's not that feeling, that human feeling of playing it. There's nothing. So hata kama nikikuweka hapo na nakupa milioni 1 na you don't feel anything, hakuna kitu nitakuwa nakusaidia. Okay, Mkenya ata feel kitu lakini yeah. Okay. So how is it then kufunza wase wa high school na campo? High school in comparison to these other people? Kufunza. Mimi nadhani as a student. No, kufunza. No, kufunza. High school you have to tell everyone to do everything. Like you're the one who's telling you enda huku, enda hivi, but in university ile tu unakuja tu unawapea score and you go. After 2 days you come back and you ask them, umeshika tuende. But high school you have to be there because you see high school 844 system do funny music. So unless you're taking the course, you're taking that class, you can't understand music. But kwa universities, maybe Kenyatta University wako na class ya music. They have orchestra. Sasa instead ya kuambia kukaa hapo chini tunaanza kumwambia don't play that pianissimo, don't play that treble or something. I'm trying to think of something easier. You see, instead ya kuambia hivyo, you just give them the score. Easy ni treble. Okay, treble, kuna treble ya sound. Kuna ile inakuwa tu kwa speaker. Hiyo ni treble, lakini sasa kuna treble ya music when you read. So in university it's easier kwa sababu you don't have to tell them what to do. They just already know. It's just how they how they express it. Unaona? Because kama ni musical play, yes, anaweza kuwa anajua kucheza, si ndio? Ama anaweza kuwa anajua kuimba. But how does he express it? So that's where I come in. Anamwambia instead ya kuimba hiyo note hivi, usiimbe hivi. Yani bring it in a certain of tension or something like that, and inaweza create an impact. Because music unaweza hata anaweza imba tu do you feel anything? But if you feel like kakitu, si ndio? So I prefer if ningeenda university it's easier. High school you have to follow everyone, but
kama Kericho High School, I used to wake up at 5. Ambia vijana twende nini field 5 AM. Chabakali wanaamka tunafanya hivyo. Sisi tunafanya hivyo time music festival. Kwa shule ya madema ilikuwa rahisi by the way. No, tulikuwa tunateseka 5 in the morning. It wasn't easy. Cause unaona music, cause unaona arrangements ziko na those long notes. Unaweza pata kuna one voice inafaa ishikilie one whole note. Na kama mtu ana breath control na hajui ku breathe vizuri inaweza kumsumbua. So hiyo kukimbia inamsaidia ku control the breathing yake vizuri. Ndio maana wanaambianga musicians try and run, try and do exercise, try and dance for no reason. You see? Dance. Dance. Hapo acha nijiondoe kidogo tu. Okay. So you started music in high school. Ulianza kusoma music, ulianza ku like your career, your music passion started in high school ama in primary? I was in class. So ulisomea? Tulikuwa na mwalimu anaitwa Mr. Mutiso. Tangu Rema? High school. Form 1. Oh. Na ulikuwa unasema? In high school mimi nilipata shule ilikuwa so good in music, but sasa I have parents who ukimwambia unataka kufanya music wanaweza kuangalia shangae uende wapi. They don't get that as in it's for passion or it's because you like it or something. They don't get that. Sasa I did mimi nilifanya KCC, nilifanya triple science geogisto, but all through form 1 niliingia MF but illegally. Mzazi yako anajua naenda, alikuwa ashanikataza kitambo. Sasa mimi napenda music sana. Nilikuwa naenda. Ulikuwa chuo gani? Buka Academy. Buka? Buka? I was in Buka. Sijaiwasikia. Hata najua pia hujasikia shule yangu. Tuko tu sawa. Wewe ulikuwa? St. Joseph's. St. Joseph's. Kitale. Si Rapogi, Kitale. So mimi nilikuwa naenda MF form 1, alafu COVID ikakuja form 2, form 3 akuko na MF. Form 4 sasa hii time mimi ni candidate. Alafu hiyo time shule yetu ilikuwa na so many cases that class yetu tulikuwa tumebaki wachache. Alafu they were still looking for people wa kutoa tu. Wanataka mean score ibaki juu. So wanatoa tu wase. Mimi niko hapo, grades zangu ziko wanting. Ziko wanting. Mimi niko hapo na hepa shule naenda MF. Alafu I still have to read. Okay, at this point music unaenda kufanya nini? Music at that point I was what? In form 1 ndio nilianza kusolo. I used to solo for the choir sasa. Bro, ulikuwa na wakunywa? Mzee, acha tu. Kama sisi pale tuko watu 30 kwa stage but bado hapo tuko na traffic. Tulikuwa mixed. So nyinyi mko mnakuja na mamanzi wenu? Ikukatiana MF nilikuwa na shangaa sana. Mnendaje mambo ya mali nilikuwa napewa tu. But sisi wale that hiyo ndio kitu nilikuwa nafanya, tunarauka nini? That's what drove us. Bro, ungenipata during my heydays. Time umeambia msame kunyoa shule, mwambie usimalize yote. Hiyo time hata tunavoid tu kunyoa, hadi tunaambia mwalimu wetu wa music by tusare tunaenda mazee national school, at least cheza chini mazee. We look presentable. So mnaenda MF mnelewi. Tutachana nywele nini and everything. Tunaambia mwalimu like mnamsuka anakubali. Zoezi tulikuwa tunapiga crazy. But now music for us ilikuwa sasa tuko na hizo music zenye keyboard. So simuona keyboard yetu, nimekwambia ni keyboard moja tuna split. So kwenye tulikuwa vitu ziko zafikishaga national school ilikuwa ni traditional music. Tuko napiga ngoma za Kitaita, tunapiga moja ya Kijaka, tunapiga I think Kibaganda, hizi folk songs, and then tulikuwa na poems, and then we realized there's a niche. Tukakuwa tunafanya like kitu ka French. So tukipiga French unajua competition inaanza regional level. So regional tulikuwa namba 2, tushaingia national. Yeah. But tulikuwa tunaingia nationals most of the times na our folk songs. Kuna piga hapo ngoma ya Kitaita tunaenda nayo mpaka. Kuna time by the way tulikuwa tunaenda tunapiga watu wa Western. Wajaka tunapiga na ngoma yao. Mlikuwa na trainer mgani? Tulikuwa tunaletea boy fulani alikuwa anaitwa mseminari.
alikuwa na wakapo kwa a neighboring Catholic church. So unajua venye unakuwa nayo discipline. Kisema tu 4:30 tunapatana. Mwalimu akiextend hivi unatetemeka juu unajua mazee ndio hiyo tiketi yangu. Tiketi yangu ya nationals imeenda. Juu ukisha hata ni hivyo. Acheki na wewe. So that was music for us until sasa maybe wasa campus ndio kakuja kurealize kuna instruments zingine but tulikuwa tunaendaga music tukifika regionals tunapata pale mama wengine wamekuja na a whole band. Shule Western. Kwa shule Western. Nilikuwa Coast. Mama wengine iko Coast. Mama wengine iko Coast. Mama wengine girls secondary. Napata hapo mama wengine wamekuja na a whole band, wanapiga kaswida, wanapiga tarab. Hizo zote. So hapo ndo unaona mazetu tunaona hizi shule zingine Kwale, hizi shule zingine shule za mabwana hata sizikumbuki like I didn't sikuwa na time yao. But shule za madem tulikuwa tunaona hapo shule za madem wamekuja na demo ameka kwa hiyo drama anapiga hivi kwa zile za sisi tuko tu hapo hivi tunaingia tuna zile ngoma zetu za kitamaduni but tunawaosha tu bado hapo hivi ndo but it was a really nice time by the music festival for me. Na so ulikuwa pia Julian High School na mashanyi mlikuwa saa nyinyi ndo wale mnakuja na orchestras. Sasa hiyo ni uongo. Like our school was more of choir. Mlikuwa mnakuja na hiyo tulikuwa choir. Orchestra is very expensive. Kwa haya tu one violin peke yake per day is 1500. So that was expensive. But sisi tulikuwa tunafanya more of choirs. Folk song shule yetu. Okay, sorry to say this for watu wenye walifanya. Sorry at home. Folk songs shule yetu to us was a waste of time. Wale shule za CDF. Unasikia tu wao wanaongea huko nje vibaya. Sorry, but unaona sisi tulikuwa na trainer mwenyewe. He was more of a classical person. Asa ni ule mwenye angetuletea like classicals like Vivela Company. Unaona vitu kama hizo. Sasa sisi folk songs kuna wale wenye sasa ni watu waocha. Sorry to say. We love you ya Kenyans. But sasa those guys wenye they love traditional, unaona. Wenye walikuwa wanapenda traditional. Tulikuwa tunafanyanga za Kimasai, Kikisi, Kimasai, Kikisi na Luyas. Sasa since we were in a western, si ndio? Tuna but siku aiona tukifika region nationals nayo. Si kuna time hadi juzi tulikuwa boys school, kuna time tuna collaborate na girls school so that kila mtu play part yao. You can imagine. Ilikuwa very serious, like it was very kama music ya this year ikishaisha immediately inaanza kupangwa next year. Like nani anarithi? Unajua most of the time lazima kuna outgoing form 4 kuna nani anarithi kuplay ile drum big, nani ana play marimba. Tulikuwa leader marimba. We had tuko tunangangana. We tried. Yeah. So our school was more of a classical. Sisi tulikuwa tunafanya most choirs and rumba. Tulifanya the last song tulifanya kwa Mario na lelile okay. Umejua. So sisi tulikuwa tunafanya tu arrangements. Sasa ile yenye ulikuwa ikifika 4:30 tulikuwa tunatokanga shule class 5. No, 4:30 to 5 30 minutes field tunakimbia. Kutoka hapo enda sapa. Kutoka sapa ukimaliza si uko na kitu kwa tumbo tunaanza kudance. Kuna prep. Hatuko tungana na preps unafanya. Preps kuna asubuhi tenda hiyo na umechoka sasa inabidi uamke. So sisi unafanya tunaenda tuna dance, tunaonyesha the whole arrangement, tunarudia tu hivyo but hakuna mtu yote mwenye alikuwa anafanya music ama drama shule yetu. Alikuwa either number 10, number 60 something huko. Wote tulikuwa huko mbele. Number 10, number 5, number what huko. Is it that hawakukua ama mwalimu alikuwa anawatoa kama wewe si chop? Kuna mwingine baya alikuwa hatuwezi sema danda but like he wasn't that nini, si ndio? Like he wasn't strong academically. He wasn't proficient. Like he was so talented. Ile yenye akiimba alikuwa anaitwa Amos. Akiimba everyone mpaka mademo kwa festival kwa sauti hallelujah. But naona ni yule mse ni yule mse mwenye alitoka KCC alikuwa na B. So hata usisema ati watu wenye wanafanya music kama nini. So, okay, continue.
wezi sema watu wenye walikuwa music kama hizo arts walikuwa watu ni hata yenye umesema baba yako alikuwa anasema sijui nini. My mom used to complain. But yeah. So nyinyi mlikuwa mnaishi tu nationals tu? Yeah. Mko na nationals every year? 2 years. Kwa hiyo county sisi ndio tulikuwa tu tunaenda. KD Kitale Day. Hiyo ndio ilikuwa shule yenye ilikuwa inapelekanga most folk songs na Kitale School. So we used to kutana na St. Joseph's Girls na St. Joseph's Boys pamoja. Then we go for like mixed choirs na hizo stuff. But mostly classical. So hizo folk songs hizo zingine ziko just to kujaza numbers za items, but we didn't, mwalimu hakuwa like deal nayo sana. Okay. Si tulikuwa hadi na basi. Blanda yetu tulikuwa na basi ndogo. Sasa inaona watu wameletewa Mercedes. Inaniuma. Tulikuwa na basi ndogo, so for you to qualify you have to do the most number of items. So unapata umefanya items 5, 6, 7 so that you qualify. Yeah. And then looking back in comparison na knowledge uko nayo sahi, and then looking back na ya kitambo, unaweza sema like how has your perspective for music changed? So far in high school nilikuwa naona music kama entertainment, so nilikuwa naendanga tu, yani ndio nilikuwa mixed. So yani I used to play drums. At first I used to play drums, so that was, hiyo ilikuwa calling card. Okay, unacheza drums, unajua kuimba, unacheza drums. And then I was starting to play acoustic. Then I was playing classical at the time. Yani music was this card I would play nikianza kukatia. Wiki ile wa drums? Yeah, ule mse wa drums. So right now I came last year sasa, I wanted to play for the concert ya 31st. Mimi nimezoea kwa gitaa, mimi najua nikishika hapa inatoa hii sauti, nikishika hapa inatoa hii sauti. So I met with Victor, nikamwambia nataka kucheza, akaniambia shika play, akaanza kuniambia progressions like 1 4 Kawambia mimi sijui hizo mazee kinoma. So he told me that music isn't something, if you want to do it, you have to do it wholeheartedly, because it needs a lot of commitment, a lot of hard work for you to get to where you want to. So I went to Nairobi, shout out Kina Wayne, Kina Keith, yeah. Wayne moja? Yeah, Wayne. So we started playing with Wayne, and then Keith was my teacher at the time. So those guys actually showed me that music can be so much more than just this calling card that you use to get the girls all the time. You don't necessarily have to use it. I actually never tell anyone that I play instruments. Mpaka uko mwisho tukishajua. Unaonyeshaga tu ile picha ukiplay kwa prezo? Hi. Yeah, this is me. This is your president. So I never use it. So I got to learn that music can be something you can do to use your time well, because say campus, kama nilikuwa naambia peer pressure iko high school. Campus unaweza baki building nzima Friday peke yako. Watu wote wameenda sherehe. That's true. So when I use music, so kuna list imetumwa ya Sunday. Usiposhika hiyo list hautacheza. Usipocheza utaulizwa mbona hukucheza, ulikuwa unafanya nini, mbona huku practice. So it gives you that push. So music is much more, it's your life, it's your passion, it's basically everything. To me personally, music is, yani nikiwa na stress, music ndatulia. Right now unafanya nini campus? Nafanya economics and statistics. My guy, I need that music. Hesabu. Okay. Wengi. And you? Yeah. Like if you are to compare your knowledge right now of music and your knowledge back then growing up, what's the comparison hapo katikati? As a musician? Yeah. Now as a professional, then in comparison back then ulikuwa tu a rookie ama ulikuwa just a music listener? At every chance that you get, always be open to learn. Always be open to learn. You might know I know so many chords, hata zingine hata wetu wengine wananiangalia hivi wanashangaa unasema nini.
but kuna ile yenye simplicity yenye mtu anaweza kuwa anacheza and then you're like what, that's so simple, lakini the way it sounds, unaona. So I think my perspective has only changed because I get to learn so many things. I might know so many things, you might know so many chords, you might know so many things about music, but there's so many, like hizo vitu ndogo ndogo zenye we just take for granted. That changed my perspective so much, and I feel yani just always be open to learn. Hata kama mtu mwenye hajui kuimba na anakuambia uliimba hapa vituko, msikize, yani muulize ningefanya aje, unaona. Like hata kama hajui, hata kama yeye mwenyewe akifungua tu sauti ana sound kwa kitu kingine, sorry to say, but akikwambia Ricky, I feel you could have done something else, just listen, go back to the drawing board and figure out something else. Maybe that wasn't working for them, for that, because as much as a musician you're doing it music as you're doing it for yourself, you're also doing it for the audience, sindio? As much as you're playing in church, sindio? Kwani utacheza worship na unaweka ma jazz licks, yes, mimi ni professional, like, lakini hata mtu akitoka hapa atakuna hajaona uwepo wa Mungu bana. Sasa hapo utakuwa unafanya nini? Unaambiwa ukicheza most of the time in church, you're not supposed to be using the music to perform. It's not a performance. It's not a concert. You're calling people toward God. You're bringing people. You want to give people that mood ya kusifu Bwana. Ukiwa hapo unacheza vitu za ajabu, mse hata anaacha kusikia hata vitu yenye inaendelea. Asikia hata vocalist tena, anaangalia tu mse. Same thing na vocalist. You're doing so many runs. It's not a concert. You're supposed to keep it simple. Draw people toward God. Okay, are there specific people you are addressing ama? Wanajijua. Mimi kuna mtu na address. Mimi am addressing every single vocalist. Kuna vocalist mwingine ako na sauti, yani ile yenye unaweza muinulia mkono kabisa, but vitu anafanya it is unnecessary. You're in church, why are you doing all that, unaona? But like kama ni like Samido or, okay sorry nimemention, but like kama ni watu wakubwa unajua kuna fan wake hapa. You see, kama ni hao, yeye akifanya leaks hakuna shida, unaona? Because that's a concert vile amesema. That's now artistry. But when you're in church, your perspective has to change. You have to know that I am here to learn. I am here to praise God. I'm here to use my talent to do the right thing. So to answer your question, every perspective that I've ever gained is through learning. And I keep learning every single day. And I will never get tired of learning. Okay, that's interesting. So, you started listening, like you are conscious about music in high school or in primary? In primary, sasa hatukuwa na mwalimu wa music. But nyumbani ulikuwa unasikiza music? Nyumbani ulikuwa unasikiza. Mamangu alikuwa anapenda kuweka reggae. That's why my right ear my left ear ataifanyi. Reggae. My mom alikuwa na blast asubuhi. Goma. Like reggae too, like peke yake, it blasted my ear, so I don't use my uku. I use my uku. So sijui music kwangu, it's just everything. Mzee ulikuwa unamshwa na reggae. Le reggae inakonga na this lazy vibe. Hata utatoka kwa kitanda. Hata ungesema hata rhythm ningesema okay to some extent, yeah. See mazee, mimi sikuwa nasikiza music. Bila kusikiza music maybe later on in my life tulikuwa tunasema hizo ni muziki za shetani, like mbona wanaongea madem sijui like hiyo ni muziki mazee, hii ilikuwa ni muziki ya shetani. Wewe ukisikiza hiyo muziki kwa nyumba unaweza tafuta nyumba yako mzee. Mimi nashangaa hiyo wazazi wako walikuwa nasikia jazz. Ukiweka jazz kwa nyumba yetu, watu watashangaa unasikia nini? Sisi tulikuwa tu pale, who's this guy? Akona specs hivi, I can see the white hair. Don Moen. Hapo tu mazee, hapo sana. Tukienda hivi tunaenda kwa Rose Muhando, tunakuja kwa Shusho. Okay, mmo kujaribu Dolly Patron. Yani wameamua. Nani huyo sasa? Hujui Dolly Patron? Dolly Patron. Ni country music. Hizo ni za mashetani. Kuna sikiza hizo ngoma kwa country reggae shetani. Yeah, alikuwa nasikiza hizo ngoma. But I'm very sure wakiunda country song ya gospel uta vibe.
hata back then Ziko. back then club 1 kwa tu tunazima hiyo TV. Sasa ni mashetani wameanza acha tuzime hii kitu. unaenda kwa jirani kusikia sekila wewe. But surprising enough bado ilikuwa najua hizo mangoma Lakini chini ya maji. chini ya maji. Sasa blanda ni umeenda kucheza alafu hiyo ngoma imestick kwa akili. Kwa zile za naweka shuka chini natupa mikono. Unaweka mikono wapi? Noma. Hiyo ni ngoma, hiyo ndio mnaimbaga kwa Sunday school siku hizi. Sunday school ni inakuwaga hiyo. Okay. Anakuwa mkali mazena ni wimbo tu. Yeah, it was something else. And then umesema you talked about something like if you are in church you play music that drives people towards God. And then I don't know, is it a couple of months back kulikuwa na a scandal, like it was like a gospel scandal ama kitu kama hiyo. Wao walikuwa wanasema kuna awasi wa Hillsong, I don't know if it's Hillsong peke yake but Maverick. walikuwa na place, unajua kuna very specific codes they make you feel some type of way. What can you comment about that? Wewe ndio umeanza hapo alafu tukuje sasa kwa nani? The issue with Maverick was that you found like nani Kirk Franklin did a performance that was not didn't give a picture of salvation. Yeah, I remember that. Yes, you just nini crosses go invited. Yeah, exactly. It had a lot of things that was very contradicting to him coming back after that performance, bado atakuja ingie na Maverick City, which draws the question that can you nini, like you can't live a double life. Huwezi kuwa uko church leo unasifu Bwana, umerepent, umefanya kila kitu, Tuesday uko tu mahali umezima vibaya sana, umekunywa, umefanya sijui nini. You can't live a double life. That will really mix up your spirituality. So what Maverick was doing, people were so against it because they were still encouraging coming the nini, like Kirk Franklin was still performing with them, and that was so contradicting. So we ujui umse ako hapa ananiambia nisifu Bwana, lakini we mwenyewe you're not walking your nini, you're not living the life you're saying. Nimejaribu kufikiria hiyo saying, sijui walk the walk. Walk the talk. Walk the talk. Walk the talk. You're supposed to walk the talk, even if you're an instrumentalist, even if you're a what, walk the talk. That's why I love most of the bassists I draw from wanakwanga gospel, most of them, because unapata Nick Kera, he's the bassist pale ICC. He's a very good bassist. So sijaiona gig yake akiwa a gig that I know of, like sijaisikia so far Nick Kera performing in somewhere that is secular, because I feel like if you're performing for God, perform for God. If you're playing for God, play for God. If you're singing for God, sing for God. Don't go all the way go everywhere at the same time. You can't. That way you can't tell someone ukuje kwa Bwana na wewe mwenyewe uko tu dunia yako. Huwezi. Well put. Mimi nimeona two different. Okay, sasa hiyo sijui hiyo issue ya Maverick City sijaifuatilia, but I'll make a point to follow it. Umesema something about chords. Yeah. Like there's a way the issue ilikuwa there's a way chords fulani zinakuwa played alafu zinakufanya you feel some type of way. So issue ilikuwa is it so issue kakuwa now, how genuine are these people when you guys are singing ama wakati when you want to draw people to God? Are you not intentional with the chords that you're singing? Am I intentional with the lyrics that you're going to put out there? Because if you tell me about the chords, it looks like it's manipulative to some extent. Yeah. That's why nilikuwa nasema if you're playing, you know a certain song.
if you're a musician, you've been listening to songs, you know the chords, you know how the progressions are. So huwezi kuja uweka a song, I can't think of a normal, like Susanna has a very common baseline at the beginning. Very common. You can't play that lick in church and still expect someone to still be in the same place at this. Yani mindset yake ishaenda kwa hiyo ngoma umecheza. So when you're playing that chord, remember that you're serving God, even if you can still use the same chords. Music is everywhere. Music ni language, like unaona vile anaweza kwambia how are, what are you expecting next, you, sindio? So the progressions, another artist may use the same progression but for a different song, but it doesn't necessarily mean you can play it exactly the same way that guy played. No. So if you're playing a chord or you're playing a certain progression and you know that it contradicts na the gospel you're trying to play, itaingiana na a certain secular song, don't play it. Just play the simple progression, not necessarily what will coincide with the secular music. Okay. Yeah, there were two different issues. The first one was playing for God, and the chords one. So I think I'll start with the playing. There's so many issues, you know. So as an instrumentalist, as a person, unaweza kosa pesa, si ndio? Sema acha niende nicheze kwa club nipate ka kitu, then I'm okay, si ndio? But also you can say kuna churches zingine hata zijuangi instrumentalist ni nini, wanadhaningi tu ano tunapatana, unaona vile church after service imeisha tumefunga hivyo, hawajali venye unaenda kukula, hawajali venye unaenda kuoga, wanaitwaga mtu wa vyombo. hawajui wewe, bora ikifika Sunday kwa service huko na unacheza, unaona. So many factors zinaweza fanya mtu aende acheze kwingine, but as a person, as a human being, as a person who's born again, why would you choose to do something else? You have a talent, use that talent to create an impact. Mimi nacheza church, si but hata kama naweza cheza, why should I go to a rumba band nasema acha nicheza hapa to a rumba nini, and don't believe in those things, si you have to make a buck, but it does not mean that you have to look for other ways. Secondly, for the chords, unajua ngoma wakuabudiwa, wakupewa sifa. Dr. Tumi, the original song was by Dr. Sarake. But Dr. Tumi ameifanya in a different way, si ndio? The chords yenye Dr. Tumi ameanza nayo ni yenye kwa song, but baadaye anakuja na change the whole thing, so it comes with a different feeling, comes with the song is the exact same thing. What I'm trying to say is you can change the chords. You can put dead chords. They're called, me kwangu na mimi naitanga dead chords. You can put diminished chords. You can put augmented chords. But the gospel, vile amesema, has to remain the same. Because at the end of the day, it is not you who is playing that is important. It is not you who is playing that instrument has to be noticeable. What has to be noticeable, what has to be read from the message is the word of God has to be clear. So you can choose any creative way you want. You can say, instead of kucheza 1 4 1 5, mwenye anacheza fast keys anaweza cheza 1 6 7 blah 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 blah, ndio, and ma chords zingine ni tamu. Sasa kuna wale wenye sisi ni watu wa masikio wenye tukisikia tu ngoma tunajua tu ameweka hiyo chord hapo, so the next time anasema ai wacha niende new church kwa sababu nisikia pianist anacheza poa, but ana accentuate, ana make your gospel more lively, you get. Sasa kuna wale wengine kama sisi jazz players wenye tunafika katikati ya service tunasema lakini hivi inakonga na black sana. Tunasema Amazing Grace ni mbona nini? Amazing Grace Inakonga nini? Okay, ningeimbia lakini ama or some God guy na masao hizi mangoma kwa kichwa, but you get, as in the chords are simple. Kama ngoma, if you listen to Don Moen always says play what the artist is trying to pass across. So, yani don't overplay too much, put too many chords that have like, there's this composer anaitwa Dan Van Wyck wa German. Yeye alikuwa akicompose any of his composition were dead. Like when you listen to his song you feel like death. And then there's Sebastian Bach mwenye alikuwa ukisikiza songs zake, sasa ni most of the time ukiunda videos you put those melodies, you know. Sasa you know there's a difference. So if someone listens to it, he has to choose a path.
music ukisikiza ile yenye inakupea like tension, so utakuwa mtu wa tension because it makes you, yani inakupea hiyo feeling yenye unataka ku do something else. So in church or as a Christian, as an instrumentalist, always understand there are chords that they are amazing chords, but they are not important, they are not supposed to be there. Why should you put them? You know, but unless you have a very good music director when you can put those chords in, makes sense. But as long as the message inabaki, yani unaona ile yenye wakuabudiwa alafu sikia tan 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 tan, unasema mshangaa anafanya nini? Umeshtua kila mtu. Unaona kila mtu is like ngoja mnadu you know, kuna this guy anaitwa nimesahau jina yake. Ukisikiza the pianist anaanza tu like softly tan tan kidogo sijui nani alimwambia weka hiyo vitu ran ding 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 ding, ndio unasikia vocalist anaanza kufanya vitu zingine. So I divert the whole church. The whole church is like, what are you doing? You see, sasa always in church, know the message is preaching the gospel. In pubs, know the message is preaching raha and stuff. Not that we are preaching raha, but you get, yeah. Okay. So by the way, what does a music director do? Music director. You kuna music producer? Music director. Okay. Music director arranges the music. In a live performance setup, in a live, even in a studio. In a live, but you'd find most music producers and music directors, but it's very rare. So music directors ni wale wenye wanaelewa muziki, so hao wanakaa na musicians like the instrumentalists, anamwambia sasa hii ngoma imefanywa hivi, but mimi najua okay, you also have to understand who your instrumentalist is. So there's this instrumentalist mwenye, he's a good instrumentalist, but not in every song. So you have to understand, nikikuletea song, how am I going to approach it? No. So that's what a music director does. He arranges the music, goes along with the church, the customs of the church, goes along with the musician's capability. Kuna a good bassist, but nikimpea jazz lick hawezi fanya, si ndio? But kwa hiyo song iko hapo. So anamwambia instead ya kufanya hiyo jazz lick, don't do that, do this one, this is much easier and much simpler. But anakwambia ukifanya hiyo, kumbuka kuna nyingine, go and learn that one. Unaona? A music producer ni yule mwenye unaweza kwa studio and then anakukonsult, anakuambia sawa, eka hiyo hapo hiyo he twist something like car hii hapa, twist ma vocals, compressions, editing, DSRs, hizo vitu zote. But most of the time you would find a music producer ni yeye ako studio tu, atoki most of the time. But most of the time pia music producers are music directors. So they're like two connected somehow. But mimi kwangu mimi naona mtu mwenye ni production na kwa production baki huko. Kama hujui vitu za live unakuja kufanya. Hey. Unaweza pata producer bana ameiva anaweka chords yenye nini, but realistically you can't put those chords kwa live because you have to have so many things. You have to consider so many things. Sorry kwa wakale. Ama kwa watu wengine. Unaweza pata a producer, a music producer. Ameka marimba, amestack synth, ameweka ameka ka flute. You see, as in anataka kujaza space ndo ikae kuna music. Realistically, you can't put all those things. Because as a band, utapata hapi First Kiss mwenye atacheza hiyo, utapata hapi mwenye atacheza hii nyingine, utapata hapi mwenye atacheza. You see, so realistically ukisikiza ngoma za kama Paul Clement ama nini, ukisikiza ya studio na ukisikiza ya live, there's a big difference. I don't know if you might realize. Ukisikiza ya studio unaweza pata wamestack vitu mingi kama Ariana Grande stacks 46 vocals pamoja. 46 stacks za sauti pamoja. Ndio itoe hiyo sound. Itoe sauti. Na nani Alicia Keys ana stacks almost 100 vocals. What do you mean stack? Ana record one vocal, one harmony, ana record the same harmony twice or thrice. Unaona? Aya, anakuja to another melody, anapan hizo kando, anaziweka katikati, yani music production stuff, unaona? But realistically, you can't do that on stage. You'd have to have like a lot of people. Okay. Unaona? Because that's impossible. Just imagine you have like only three background vocalists.
Will you be able to do that? Kama Paul Clement, ukisikiza ngoma yake yenye alifanya Hemani. Si akona only 3 vocalists, backup vocalists, only 3. But ukisikiza ya studio, it has like so many levels into it. So that's why nakwambia a music producer and a music director, 2 different things. But they can coincide pamoja. Okay. Yani MD unaonanga instrumentalists wanakuanga na kitu kwa masikio hapa hivi wakiperform. Sasa MD atakuja tu katikati ya wimbo, utapata kuna msee tu ameimba off key. MD kwa mixer tu anaenda kwa masikio yake. Na namwambia tu, by the way, kama utaki kuimba na kumute. Atamwambia yeye peke yake kwa masikio yake, ama akuje tena kwa banda waambie haya, from here unajua utapata like you're performing so many songs that huwezi kumbuka every bit of it. So what the MD does, atakukumbusha haya, tunaenda pre-chorus 1 2 twende, then tunaenda chorus, hivyo tu. Oh, that's now a music director. Yeah, that's what the MD Oh, does. MD. Mimi kama managing director. Music director. Oh, okay. That's And then music director and music conductor kuna difference. and that has been quite insightful. To wind up, what's like your greatest, ni album gani tunasema like you can consider it one of the greatest albums? The albums alafu tuende kwa song. I would say sikumbuki actually the name of the album, but Karura Voices did an album 2021. I can't remember the name, but it had so many songs that bado mpaka wa leo mi uprakoti hizo mawimbo specifically, because nikianza tu prako lazima nipitie hizo kwanza. Sikumbuki tu the exact name, but it had Nitaka Nawe, There Is a Fire, everything. It was there in that album. So that would be my nini. Okay. And then yours? Saizi I would say Zoravo, Paul Clement. Kwa sahi. Album. Jina za hizo album. Hemani, inaitwa Hemani. Hemani. The whole that's a particular song. So I think ni Neema ya Mungu. I don't know the name of the album, but I think in Neema ya Mungu. Ya Paul Clement inaitwa kitambo kiasi. Ya Zoravo, I don't know the album of the name. Why do we forget? You also. And nani? The Sound of Worship. Sound of Worship in Kenya. Umetoa Dhabihu. That's the best song. I feel like that song captured so many things that so many artists want to ignore. And kitambo, Louis Armstrong. Because he reminded people, as much as we're singing, as much as we're upper, what a wonderful world we have. That's the name of the album. Like, there's something that I noted with albums, ni like album ikitoka, ama like an album inakuwa na a particular theme. I don't know kama nini ni ukweli. Like there's a particular theme, kuna specific instruments zitakuwa zina like kuna a lot of similarities from song 1 to the last one in every album. Because so kama ingekuwa ni side yetu ya video tungesema ni ziko na like similar color grades. Kitu kama hiyo, like kuna two instruments fulani zinaendaga zikiwa same All through. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa hapo miss. Does that, hiyo ndo inakuwa one of the things zenye for you to release an album inafaa kwa with the similarity, ama juu pia messages most of the times inakuwa almost same kind of. Inategemea na the artist, na inategemea na what he's planning to do. But kuna artist wengine wanatoanga tu ngoma bado wametoa. Na bado ni kwa album. Na bado tuko kwa album. The album inakuanga tu like a collection of projects you've been working on all through. Like unaweza pewa a period of, let's say 6 months. You suppose in your unaambianga say you want to release an album by next year April. So wewe from now to April you have this entire period of time unaweka tu mawimbo. Unaweka tu, hata unaweza release wimbo watu wasikie, but sasa utakuja tu uweke kwa hiyo album later. So it's just projects umeweka pamoja.
But hakunaga any do you but- not kuna a lot of similarity kuna kwa album like album artists songs zao zina any song that if an album has 11 songs, all of the songs kinda have same beats ama instruments inside there. ndo nasema it's just creativity in the artistry of the person. Oh, okay. But album tu ni vile amesema it's a collection of projects that you put together. So unaweza kuwa unasema I want to make an album about Thanksgiving, and then the first song is about Thanksgiving, the second song is about Thanksgiving but in a different way, something like that. But kuna wale tu kama Guardian Angels unaona tu songs zao, kitoa ngoma ya kwanza ya pili hata irelate na ya kwanza, ya tatu irelate na hata ya kwanza na ya pili, yani it's just a collection of songs. But unaona kama Karura Voices wakitoa nitaimba nitakaa na wewe mzabibu wa kweli, you see the next song yes, you now see the there is not only sync in the songs inakanika one long song to some extent. Yeah. Yeah, so I think it's just the artistry, creativity ya mtu na vile anataka kuweka, yani as in vile tu unataka ikue hivyo ndio itakuwa. If you want a theme of taarab, utaweka tu mawimbo na nini huko taarab. Okay. Wadau, that has been our time. Wakuabudiwa, wakupewa sifa na wewe wakuabudiwa, wakupewa sifa ni wewe Mungu. 10 seconds imeisha. See, I think ni hapo. Yeah. Ladies and gentlemen, that has been our time. Thank you very much for watching. Our episodes premiere every Wednesday at 4 p.m. Don't forget to like, subscribe, share, tell a friend to tell a friend. Kwa majina anaitwa Mkunga. Ricky Wiki Mkunga. Adios.